Dear students, in this class we learnt about this is aromatic electrophilic substitution. It means benzene undergoes electrophilic substitution. One of the hydrogen atom of benzene is replaced by electrophile. It means positive charge. When it is nucleophile, it is negative charge. This is the generation of it means formation of electrophile. This is the general mechanism. First step is generation of electrophile. Electrophile is formed in the formation of also nuclei, and also there will be another form is there by using catalyst. Second step is attack of electrophile. Okay, it forms the electro-pi complex by resonance hybrid. Here they are using resonance structures because resonance structure is present, so the compound is more stable. And last one is hydrogen, removal of hydrogen, because benzene ring has 3 pi bonds, but here it has 2 pi bonds, so formation of 1 pi bond, so that's why H is removed. This is all about the general mechanism. And the another example for electrophilic substitution reaction is nitration. This is the mechanism of nitration. Okay, so in this class we learnt about electronic interpretation of orientating influence. Okay, it means the electronic species, it might be a electron deficient species or a electron withdrawing species, are orientating means sutta suttutalla. It means ortho position, ortho means 2 or 6, meta position, it means 3 or 5, or para position, it is 4. Okay, this direction, it means the electronic species, it means the electron deficient species or electron rich species, that electronic species are substituted depends on the nature of the position. Okay, ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸು ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಟ್ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಆರ್ ಎ ಮೆಟಾ ಆರ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಗ್ರೂಪು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ದರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ is present. Okay, here already the chloro group is already substituted and another substitution will be taking place on this ring again. That should be increase or decrease the rate of further substitution. It might be a increases the substitution or it might be a decreases the substitution. Do you get it? It depends on the substituent group. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಗ್ರೂಪು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ NO2 ಗ್ರೂಪ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದಿಸ್ NO2 ಗ್ರೂಪು, it might be increase or a decrease the further substitution. Okay, that should be based on the substituent groups. In that there will be 2 different substituent group is there, electron donating groups and electron withdrawing groups. Electron donating groups means what? Carries a positive charge, and another one is electron withdrawing group. Okay, in that there are 2 types. These are the 2 ways to know about the substitution, and in that first one is electronic interpretation
electronic interpretation of orientating influence of electron donating group. First one is electron donating group. Okay, in that ortho para directing groups. Okay, in that we have to know about that. First one, ortho para donating group. Here electron donating group. Okay, this electron donating group is substituted at ortho and para and also meta position. First we have to know about the one by one. First one is ortho para directing group. Okay, ortho para directing group, we have to know about that. Here electron donating group orients the second electrophile. Okay, this is the second electrophile. Do you know about that? Ortho and para directing group ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, electron donating group orients the second electrophile to ortho and para position. Okay, that will be call it as a ortho para donating groups or a orienting groups. Okay, do you get it? ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಒನ್ possibility. Another possibility is another electrophile should be added to that benzene ring. Okay, either it increases or decreases the substitution. Okay, this is all about the ortho para directing group. Adralli first one, two ways alli ortho para directing nature of these groups can be explained in two ways. Okay, there will be examples are there for electrophiles CH3, Cl, NH2, etc. Okay, these are the main electrophiles. Here ortho and para directing nature of these groups can be explained in two ways. ಎರಡು way ಅಲ್ಲಿ explain ಮಾಡ್ತಾರೆ. First one is based on resonance structure. Okay, it means the first, ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೂ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಓರಿಯೆಂಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಟು ಆರ್ಥೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಇದೆ. ಆಯಿತಾ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿರಲಿ, ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಆಯಿತಾ, ಇದ್ರದ್ದು ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೋತೀವಿ ಫಸ್ಟ್. ಡಿ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್? ಇದನ್ನು ಎರಡು ವೇಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟು ಇದ್ರದ್ದು ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲು ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಶುಡ್ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಅಟ್ ಆರ್ಥೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್, ನಾಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇದು ಎ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಡಾಡಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಟು ಆರ್ಥೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್
we have to write the first resonating structure of D. Here D is general. It has a lone pair of electron. Okay, in that you have to know about that in the resonance effect and a mesomeric effect. Okay, resonance effect or a mesomeric effect, you have to know about that. In that there will be resonance structure should be taking place by the atom should contains one lone pair of electrons and one pi bond, or it might be a two pi bonds. Here one lone pair of electron and one pi bond should be taking as lone pair of electron. Okay, it means resonating structure. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು lone pair of electron comes in this form and this bond goes to this carbon atom. ಸೊ ನಿಮಗೆ ರೆಸೊನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆಯೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಲೋನ್ ಪೇರು ಬಾಂಡಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಎ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ it has a negative charge. Do you get it? It has a negative charge. So then here this negative charge will comes in between these two bonds. Okay, next this will go to this position. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಯಾವ್ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಡಿ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ and it has a double bond. Okay, then it is comes here, this will comes here. Okay, next this is the last resonating structure. Here it has double bond D, this have the negative charge here. Okay, next again last one we have to write also. Again we get like this, idu illige bandre this will goes, again we get a starting reactant. Okay, this is the resonating structure. Okay, need to write a resonating structure for benzene ring. Okay, here you have to observe here the negative charges ಯಾವ್ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್, this is para position, this is meta position, this is ortho position. Here you have to observe this, the negative charge comes at only ortho and para position. Okay, ortho and para position. So it is ortho and para directing group or orientating group. So that's why it is called it as a ortho para orientating group, because the electron should be oriented at ortho and para position. Why the electron should be rich? The negative charge means electron rich species. Why the electron should be more in the ortho and para position? Because the above groups donates electrons to benzene ring through mesomeric effect. Okay, through mesomeric effect. Here this carbon atom gives the electrons to carbon 2 and this to carbon 4 and this to carbon 6. Okay, so that's why electron density will be goes on increases. Electron density means mass by volume. If it is mass by volume means mass goes on increases ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವ. ಮಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹೈ ಡ್ಯೂ ಟು mesomeric effect or a resonance effect. So that's why electrophile, it means another electrophile should be being directly attacked to electron rich species. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ
another electron, illenide electron donating group orient the second electrophile to ortho and para. Okay, so that's why this electrophile directly attached to electron rich position. Okay, in the ortho and para position they have a electron rich position because they have negative charge. So that's why whenever the negative charges is here, that position, in that position the electrophile is goes on substituted. Do you get it? Ortho ಮತ್ತು para position ಗೆ ಯಾಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಅಂತಂದರೆ E+, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಕಡೆನೇ ತಾನೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್, ಆ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ E+ ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ಸು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ based on stability of the intermediate carbocation. Okay, intermediate carbocation. Here based on the carbocation we know the stability. Okay, orientating influence is also explained by the nature of the carbocation also. Okay, which one? Carbocation means the carbon atom contains positive charge. Okay, you have to know about that. Here ortho and para position and meta position is there. Okay, in that which position is the most stable? Okay, first one is ortho attack. It means electrophile attached or attack at ortho position. It means you have to observe here, this is the benzene ring, this will be the D plus electrophile is there. Here this bond goes here, so it forms D H E, this one. Okay, this will have a positive charge because this carbon atom loses the electron. Okay, this is the tertiary carbocation. This carbon has a positive charge. Again you can write the resonating structure. This comes here. Okay, so D, it gets a positive charge, so it is H E. This is secondary carbocation. Again you can write, you can donate the bond here. It gives the, you know the resonating structure, how to write the resonating structure. Last classes I was explained you. This will get, and this will get the positive charge H E. This is D. Okay, this is secondary carbocation. Okay, in that you have to observe here, this is the tertiary carbocation, this is secondary, this is secondary carbocation, this is the electrophile. This electrophile is substituting at ortho position. Here I am talking about only ortho position, not a para and a meta position, only ortho position. So this is the possibilities of carbocation in the ortho position of electrophile substitution. Here tertiary carbocation is more stable than secondary. Tertiary is greater than secondary. Okay, because electron rich species is present. Okay, compared to here, this is the meta position. Meta position has the positive charge, and also here it has the positive charge, but in the ortho position there is no positive charge. Okay, because it has a electron rich species. So tertiary carbocation is greater than secondary carbocation. This is all about the ortho position.
Next, like that, in the para position, second one is it means at the fourth position. D plus E plus, here this bond goes to with bonded with electrophile, it gives, and this is the D, this will be the H, E, and it carries positive charge. Okay, this is the para attacking electrophile, and this will comes here. So this is the secondary carbocation, and this is the will comes here. D, it carries the positive charge, and this will bond goes here. This is H, this is E. Resonating structure na neatag bariyadna practice ಮಾಡಿ. Okay, this is tertiary carbocation. Last one is this one. So it carries the positive charge. So this is D, this is H, this is E. Okay, this is secondary carbocation. Okay, this is all about the para attack. Okay, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ meta position. Why electron donating group does not attack on the meta position? Because it shows all the secondary carbocation. Last one is third one, meta attack. It means attack at the meta position. You have to observe here. D plus electrophile. Meta position means this one. Okay, this will bond with here. H and E should be present on the meta position. It will carry positive charge H, E. Okay, this is D, this is secondary carbocation, and another one is this is the another resonating structure. It carries positive charge H, E. This is also secondary carbocation, and last one is this will form like this. D, it carries a positive charge H, E. This is also secondary carbocation. In that, in both ortho and para attacks, one carbocation is tertiary. Okay, in the para position you have to see one tertiary is present, and also in the ortho position one tertiary is present, but in the meta position both are secondary. Okay, in the meta position both are secondary, as tertiary carbocation is more stable than secondary carbocation. So ortho and para attacks takes place when electron donating group is present in the benzene ring. Do you get it? Why the electron donating group should be attack on the ortho and para position? Because these two positions are more stable compared to meta position, because the meta position has both secondary carbocation, but in ortho and para position one tertiary carbocation is formed compared to secondary.
tertiary carbocation is more stable. This is all about the electron donating group. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಯಾರಾ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಓರಿಯೆಂಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲು. ಇದ್ರದಕ್ಕೆ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೈ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅನದರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. Okay, this is all about the electron donating group orientation.